ওয়েলকাম গাইস, তো আমাদের 85 নম্বর টিউটোরিয়াল। তো আমরা এখন এই ভিউটা করে ফেলবো। তো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ভিউ এর মধ্যেই ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। হ্যাঁ, ভিউ এর মধ্যে কিন্তু আমরা কাজ করে ফেলতে পারতাম, তো আমি একটু দেখালাম আপনাদেরকে আর কি। তো ভিউ এর মধ্যে আমরা এই ফাংশনটা রাখবো। হ্যাঁ, ভিউতে যখন ক্লিক করবো তখন আমরা এটাও রাখবো। তো আমরা যদি আমাদের চেক আউট না আমাদের অর্ডার কন্ট্রোলে আসি, সেম ভাবে আমাদের ভিউ তো মডেল হিসেবে যাবে এবং মডেল হিসেবে আমরা ওপেন করতে চাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা আরেকটা পেজ লোড করার কোনো প্রয়োজন নেই, সেটা আমার মনে হয় না যে দেখতেও ভালো লাগবে। পেজ লোড হবে, সেটা দেখতে ভালো লাগবে না। সো এটা হবে এডিট মডেল না, এটা হবে ভিউ মডেল। দ্যাটস ইট। এবং আমরা অর্ডার আসি, সাইডবার লাগছে না। সো এখানে আসি, ভিউ মডেল, রাইট, এবং ভিউ মডেল বডি, ভিউ মডেল বডি, ভিউ মডেল, এবং মডেল কন্ট্রোল দিচ্ছি মডেল এলজি। দেখি মডেল হয় কিনা। সো ভিউ টেস্ট করলাম, ঠিক আছে, বাট মডেলটা ছোট মনে হচ্ছে। এটা চলে মোটামুটি। সো ফাইন, এখন রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারলাম। সো অর্ডার কন্ট্রোল যখন আমরা ভিউতে প্রেস করছি তখন অ্যাকচুয়ালি আইটা ধরতে হবে ঠিক আগের মতো। অর্ডার এডিট, সো এখানে পাস করবো অর্ডার ভিউ। ওকে, সো অর্ডার অ্যাডমিন ভিউ, না অর্ডার ভিউ দিলে হবে, সমস্যা নেই। বা এটা দিলাম, কারণ ফন্ট এন্ডে হয়তো এটা আসতে পারে অর্ডার ভিউ নামে আউট। সো এখানে মডেল বডি তখন হবে না, অ্যাকচুয়ালি ভিউ মডেল বডি তখন হবে। এসটিএমএলটা এখন করে দিচ্ছি, এডিট না, এখন হবে ভিউতে অর্ডার ভিউ অ্যাডমিন। ওকে, ঠিক সেম হবে অর্ডার ভিউ অ্যাডমিন ভিউ অর্ডার। সো অর্ডার কন্ট্রোল আসি, ফার্স্ট করে অর্ডারটা আনবো, ডিবি টেবিল অর্ডারস where id equal $id। ফার্স্টে কি করলাম, অর্ডারটা আনলাম এবং অর্ডার ডিটেলসটা আনবো, অর্ডার ডিটেলস। সো ডিবি টেবিল অর্ডার ডিটেলস where order id equal $id and get। so return view admin order details। so order new file order details dot blade dot php। সো এডিট যেমন আছে, জাস্ট ফর্ম লাগবে না এখানে, অ্যাকচুয়ালি মডেল বডিতেই লাগবে। ফর্মটাও লাগতে পারে সবসময়, ফর্মটা রাখি, আপডেট করবো শুধুমাত্র স্ট্যাটাসটা আপডেট করবো এই জন্য, আর কিছু না। সো আমরা অলরেডি অর্ডার নামে ভ্যারিয়েবল পাঠাচ্ছি, তো সেক্ষেত্রে আমার এখানে কোনো সমস্যা হবে না, যদি কাজ করবে। ওকে, আর এখানে আমরা দেখাবো ডিটেলসগুলো। ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে একটা স্ট্রিং ট্যাগ নিচ্ছি, অর্ডার ডিটেলস
So name, phone, ওকে, এবং এক কাজ করি, ডিভ নিই, কাজ করব দিলে সুন্দর লাগবে। ডিভ প্লাস কল ফর, এখানে আমি পাস করি নেমটাকে, এখানে ফোন, এখানে ইমেল। ওকে, ভালো লাগার কথা। তো এডিট ফর্ম, সাবমিটটা হবে না, অ্যাকচুয়ালি এখানে হবে কারণ এডিট ফর্ম আইডি একটা আছে, ভিউ এডিট ফর্ম। ওকে, চলুন আগে দেখি কি অবস্থা দাঁড়ায় আমাদের, ভিজিট করি। সো ভিউ প্রেস করলাম, চলে আসছে অর্ডার ডিটেলস, চলে আসছে খুব সুন্দর, অর্ডারটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো। সো ফাইন, আমরা এখন কি শো করাবো অ্যাকচুয়ালি এখানে শো করাবো হচ্ছে কি আমাদের অর্ডার নেম, ইমেল, ফোন, কান্ট্রি, জিপ কোড, অ্যাড্রেস। সো নেম হচ্ছে গিয়ে ডলার অর্ডারের সি নেম, সি ফোন, সি ইমেল। তারপর হচ্ছে গিয়ে আমরা দিব কান্ট্রি, সিটি, জিপ কোড, কান্ট্রি, সিটি, জিপ কোড। জিপ কোড, সাব টোটাল, টোটাল এবং অর্ডার আইডি, দ্যাটস ইট। সাব টোটাল, টোটাল, অর্ডার আইডি। এখানে কারেন্সিটা শো করে দিচ্ছি, যেহেতু আমরা সব গ্লোবালি কাজ করেছি কারেন্সি নিয়ে। দ্যাটস ইট। সো নাও আমরা অর্ডার ডিটেলস শো করতে হবে। তো আমরা আমাদের ইউজারের মাই অর্ডার যে টেবিলটা আছে এটা নিচ্ছি। সো অর্ডারই লাগবে না, জাস্ট প্রোডাক্ট, সাইজ, কালার, অর্ডার ডিটেলস এগুলো পাবো, প্রোডাক্ট, সাইজ, কালার, কোয়ান্টিটি, সিঙ্গেল প্রাইস, সাবটোটাল। সো কোয়ান্টিটি, সাবটোটাল। ওকে, সো আমরা এখানে পাস করছি হচ্ছে কি অর্ডার ডিটেলস, product name, dollar wave size, color, QTY, QT quantity এবং single price। quantity, single price।
dollar web sub total. That's it. এখানে কোনো অ্যাকশনের প্রয়োজন নেই। এই তো। সো আমরা একটু লক্ষ্য করি আমার সব ঠিকঠাক আছে কিনা, রিলোড করলাম, তো এটা ভিউতে পেস্ট করলাম, ইরর আসছে। তো অবশ্যই কিছু মিসিং করছি আমরা, লাইক আমি আবার প্রেস করছি, সে বলতেছে যে কি আনডিফাইন্ড ওয়ার্ডটি সাব টোটাল। আচ্ছা, সাব টোটাল না আনডিফাইন্ড বলতেছে, আমি বানান ভুল করছি, মেবি আন্ডারস্কোর আছে, সিঙ্গেল আন্ডারস্কোর প্রাইস সাব টোটাল আন্ডারস্কোর প্রাইস হবে, রাইট। সো সিঙ্গেল প্রাইস এবং সাব টোটাল প্রাইস। ফাইন, দ্যাটস গ্রেট। এখন দেখেন মনে ঠিক আছে, খুবই সুন্দর লাগছে এখন। মানে সুন্দর বলতে বোঝাচ্ছি যে আমাদের কাজটা হয়েছে, বাট আপনারা আরো সুন্দর ডিজাইন করবেন, সুন্দর ডিজাইন নিয়ে কাজ করবেন, তখন দেখতে আপনাকে আরো ভালো লাগবে। হ্যাঁ, আমি জাস্ট কাজের সুবিধার জন্য এইভাবে রাখছি আর কি। তো এখান থেকে আমরা সাবমিট করে আমরা রেজিস্টার চেঞ্জ করে ফেলবো। তো অর্ডার ডিটেলস, অর্ডার কন্ট্রোলার, অর্ডার ডিটেলস, রাইট। সো অলরেডি এখানে চলে আসছে, সাব টোটাল এবং টোটাল সব চলে আসছে। 38 টাকা। এখানে আমরা এখন সাবমিট করবো ফর্ম। তো অলরেডি করা আছে আমার এখানে। অর্ডার ডিটেলস আসি, এখানে এই যে অ্যাকচুয়ালি কি করেছিলাম আমরা, এই যে অ্যাকচুয়ালি করেছিলাম হচ্ছে গিয়ে অর্ডার এটা পাস করেছিলাম। আমরা এক কাজ করতে একটা ফর্মের মাধ্যমে করতে পারি কিন্তু, হ্যাঁ সেমই আমাদের ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে যে এটা ছিল সেগুলো আমরা পাস করতে পারি, তাহলে আমার একটা ফর্ম বানাতে হলো না। সো হিডেন করে দিচ্ছি, হিডেন ধরো অর্ডার সি নেম, তারপর হচ্ছে গিয়ে সি ফোন, সি ইমেল, সি অ্যাড্রেস, সি ফোন, সি ইমেল, এখান থেকে পাস করে দিলাম, তাহলে আমার ফর্মটা বানানো হলো না। সো আমি জাস্ট এই রাউটটা পাস করলে হচ্ছে, দ্যাটস ইট। আর এটা হচ্ছে স্ট্যাটাস, এর বাইরে আর কিছু নেই, আছে স্ট্যাটাস। ওকে, সো আমার যখন ভিউ ফর্ম সাবমিট হবে তখন এটা আউট কাজ করবে এবং সব ঠিকঠাক থাকবে আশা করি। সো ওয়েট করলাম, আমি রিসিভ অর্ডার যেটা আছে সেটা আমার পেটে আমি ওপেন করেছি 2700 টাকার, এটা ওপেন করে নিচ্ছি এবং আমি পেন্ডিং করে দিচ্ছি, আপডেট, সেটা পেন্ডিং হয়ে গেছে, রাইট। আচ্ছা, এখানে মডেলটা ক্লোজ হয়নি, আমি মডেলটা ক্লোজ করে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। মডেলটা ক্লোজ হয় না বলতে এডিট মডেল ক্লোজ হবে বলতেছি, বাট আমি এখানে এডিট মডেল রাখি নাই, আমি হচ্ছে ভিউ এডিট ফর্ম না অর্ডার ভিউ মডেল, নট এডিট মডেল, order details and that's it. So guys, এবার আশা করি আপনাদের সবগুলো হয়ে গেছে। এখন অর্ডার ডিলিট করতে পারেন, সমস্যা নেই। লাইক অর্ডার কন্ট্রোলার আসি, অর্ডার ডিলিট না, অর্ডার ডট ডিলিট, রাইট। route not defined, order dot delete, so order controller, that's it. So let's check, delete, okay, the paste load needs, right?
সো সমস্যা নেই, পেজ লোড নেই, রিলেটেড পেজ সমস্যা নেই। নট ডিরেক্ট, তার মানে হচ্ছে আমি অর্ডার ডিরেক্ট করব, অর্ডারে আমরা যে অর্ডার ডিরেক্ট ছিল সেটা ডিরেক্ট করব। এটা পেজ লোড ছাড়া করা আছে, ওটা দেখে করে নিন। পেজ লোড ছাড়া কোড, পেজ সহ কোড, লোড ছাড়া কোড, ইনসার্ট কোড, ডিরেক্ট হচ্ছে লোড ছাড়া, এরকম অনেকগুলো করা আছে। সো অর্ডার ডিরেক্টেড, দ্যাটস ইট। তার মানে আমাদের অর্ডারটা কমপ্লিট। সো ওকে গাইস, তাহলে আমাদের অর্ডারটা কমপ্লিট হয়ে গেল ফিল্টারিং সহ। এখানে আমাদের কাজ নেই আর, আমাদের ফন্ট কমপ্লিট, অর্ডার কমপ্লিট। নেক্সট রেজাল্ট আমরা অন্য কিছু করতে পারি, সেটা হচ্ছে কাস্টমার নিয়ে কাজ করতে পারি। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।